Welcome to Iraq, or to Kurdistan if you prefer. But I still have to cross the gate. Guys, the most confusing... Wait. The most confusing and confused border crossing ever. You cannot believe. I managed to cross, but believe me, I don't know how. It was 1 hour and a half going upward, then coming back, then going on the other side, then coming back, then going in the same office before, then in another one close but not the same. I don't know, 10, 12 stages, something like that. But okay, it's important that I managed. چشمه دوست بگل دامن صحرای منه یخیر Benvenuta in Iraq. I letti secondo me l'hanno soltanto ritirati su, non so manco se l'hanno cambiate le lenzuola. C'è l'armadio ma non ci sono le stampelle. Il televisore che legge del miracolo. Preparati, Non ci sono neanche gli asciugamani e la carta igienica. Fortuna che sta attrezzato.
oxşadıbdır bilirəm Kəbə-i Ülyaya məni Ülfətimlə bu qədər etməz idi yaralı gün Oxşadıblar